Hello students, welcome back to the grammar section. So we all started learning all these parts of speech and what is the basic thing that we came from. First of all, we learned about the sentences. Hage we moved on to the nouns and then we figured out what are the different types of nouns, what are the different types of pronouns, what role does an adjective play in a sentence. Adagidmele previous session alli navu verbs ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, please go back to them, visit them and then come to learn what is an adverb or what are the different types of adverbs. Because here the feature of adverbs is it is made using adjectives. There are some theories where you can usually you take any adjective and if you add ly you'll get an adverb. So for you to understand what is an adverb, you should also know what is an adjective. So please make sure you visited all these particular topics before moving on to adverb section. So let's start learning with what is an adverb. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್, ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ adverb is like one, or particularly verb is like an engine of that particular statement. Adverbs ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it describes more about that particular verb. What is an adverb, students? It modifies or qualifies the verb. ಯಾವುದು ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋ ಥರ, ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್? ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟು ದ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ textbook definition of an adverb. Adverb is a word that modifies. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, modify ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು, ರಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವರ್ಬ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ an adjective or any other adverb in its sense, it is called as an adverb. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ adverbs ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲನೂ ಕೆಲವೊಂದು adjectives ಇಂದ ಡಿರೈವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು, ಹೌ ಡು ವಿ ಫಾರ್ಮ್ an adverb from an adjective ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. Okay, so is this clear? A word that modifies the meaning of a verb and an adjective or any other adverb is called an adverb. As simple as that. What does the adverbs do? Adverbs describe the verbs or any actions. One quick example. This is Ram. He is walking. Walking ಅನ್ನೋದು there is some kind of action, correct? Ram is walking. Walking ಅನ್ನೋದು verb. ಇವಾಗ ರಾಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬೇಗ 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 ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವರ್ಬ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸೆಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ an hours of session. So
1 hour ನಲ್ಲಿ we learnt in detail about the verbs. So now we know whatever is the action word we find in one sentence, there can be one or more than one. So that is called as verb ಅಂತ. ಈ action words ನ describe ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ರಾಮ್ is walking. Now there is no adverb here. There is only one verb. This is verb. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ now if I want to modify this sentence a little bit more, Ram is walking slowly. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ರಾಮ್ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ರಾಮ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಸ್ ಯೋರ್ adverb. Again, slow is your adjective plus you add ly, you will get your adverb. Is this clear? You take a particular adjective. For that, if you add any word with ly, you will get your adverb. Again, quick, quickly. Again, sudden. What is the adjective? Sudden. What will be the adverb? Suddenly. Okay, and then nice. What will be the adverb? Nicely. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಹದ adjective ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪಕ್ಕ ly ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ you will be getting your adverb. Understood? So how do we arrive at adverbs? We take an adjective and add ly and then we get an adverb. Now, the same way, I'll give you one more example. ಇದೇನು ಮಕ್ಕಳ? True. Now, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ly ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ adverbಗೆ ly ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. What will it be? Is this right? Is the spelling right, makla? Truely. It became, though it sounds the same, it is wrong. There are some kind of exceptions when it comes to forming adjectives or when it comes to forming adverbs from adjectives. What is that? Now, for few examples or few exceptions, you cannot be adding ly to everything. It will give you the wrong meaning. What is the true correct form or the correct spelling for truly? It is truly. Yours truly. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋರ್ಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ exceptions or what is the rules for few words which end with a different letter. Otherwise, most of the case, almost like 60% of the case, if you just add ly to any particular adjectives, you will be arriving at the adverbs. Okay, now let's move on to the what are the rules. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು ಐ ಸಿ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲೆಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಬ್, an adjective or another adverb, it is called as an adverb. Okay, now adverbs describes verbs or actions. So whatever verb is there in a particular sentence, this adverbs, it modifies or it describes, it gives it a more meaning, it makes it a more meaningful sentence. Okay, and then it is formed from adjectives. ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು adjective ನ ತಗೊಂಡು most of the cases ಅದಕ್ಕೆ ly ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ adverb ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಪದಕ್ಕೂ ಎಲ್ ವೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೂಲ್ಸ್. Okay, so far so clear, students? Now, as I was telling you, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ adjectives that is ending with y, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳು y ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ y, add ILY. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ILY. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು? ಕ್ರೇಜಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೈ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್? ರಿಮೂವ್ ವೈ and add ILY. Crazily. He laughed crazily. He laughed. Laugh is a verb. What is the adverb which I'm adding? Crazily. He drove crazily. Okay, I'll give you one more example now. Happy. Is this the right spelling, students? LY add ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? Wrong. So what is the right way to answer this? HAPPILY. She danced happily. Okay? Now, we'll move to the next one. Lazy. Again, remove I, remove Y, add ILY. I'll give you another example to solve. What will be the adverb here? Hungrily. So, all these particular words which were ending in Y, we have used ILY there. Happy, happily. Crazy, crazily. Hungry, hungrily. So did you understand what is the rule? Any words that is ending with Y, remove Y, add ILY to that word. Whatever word you have, add ILY. As simple as that. So ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ fill in the blanks ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I spent my Sunday now. ಇವಾಗ fill in the right form of adjective or adverb. Fill in the right form of adverb ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ adjective ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Lazy ಅಂತ ಹೇಳಿ. I spent my Sunday lazy. What will be the right answer? Lazily. Oh, sorry. As simple as that, students. So whatever ends with Y, you're going to replace it with ILY. Understood? Let's move on to the next rule. So Y in the end ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ILY add ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ if your few words end with LE, then you have to replace it with Y. ಯಾವುದಾದ್ರೂ adjectives LE ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ Y ಅಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. We will learn it with examples again.
terrible, terrible, which is the letter that is ending E. So ಇದನ್ನು ನಾನು adverb ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Terribly. She fell terribly. He terribly told her not to do that. So any word that is ending with E, you're going to replace it with Y. Again, one more example. Comfortable. The dog lied on the sofa comfortably. Comfortably. You're always ending it with Y. Again, another example you have to solve. What will be the adjective here, students? Possible. How are you converted it to the adverb form? Since it is ending it with E, possibly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ now the last one. Incredible. It was an incredible match. The match was played incredibly. So again, E, we are going to replace it with Y. So that is how you're going to convert all these adjectives to adverbs. So the first rule what we learned, whenever there is I, replace it with ILY. Whenever the words end with LE, replace it with Y. Now, let's move on to the last set of rules when it comes to transferring an adjective. So, students, any words that end with IC, what is the condition anta heladre? If any particular verb, it ends with IC, adar jotege just add ALLY. As simple as that. The rule is, if any of your words that end with IC and if you have to convert them into adverb, add ALLY. Yav tara work agatte? Ironic. This movie was just ironic. IC ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ adverb ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will just become ironically. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರಹ realistic. Oh, it was so realistic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು adverb ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ again since it is just ending with IC, add ALLY. It will become realistically. Okay? ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅನ್ adverb form and then use it. He played the character realistically. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ he played the character ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ adverb ಫಾರ್ಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, IC-ನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇ ತರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ LY ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ LY ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಐರಾನಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀ LY ಅಲ್ಲ, ALLYನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವರ್ ದ 3 ರೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ Y ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ILYನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, LE ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು LE ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ LEನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು
ವೈ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಐ ಸಿ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ALLYನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. So did you all understand how do we convert few adjectives to adverbs? It is very simple. So all these adverbs, it gives more character to the statement. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ there are 8 different types of adverbs. How many different types of adverbs are there? There are 8 different types of adverbs. So without any other ado, let's move to the types of adverbs. Okay, this is very interesting, students. ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪದ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರಹದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತು, ವಿಚ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಅಕರ್. ಸೊ adverb of time, it says when. It rained. It rained ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ it rained, ಮಳೆ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಬಂತು? ನೆನ್ನೆ ಬಂತ, ಮೊನ್ನೆ ಬಂತ, ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಬಂತ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂತ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ರೇನ್ಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇನ್ ಟುಮಾರೋ. There is a possibility of rain occurring next year. So what am I doing here? I am giving you the time frame. When will it happen? ಅದೇ ಥರ ಕೇವಲ yesterday, tomorrow, today, now ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ often. He often falls ill. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫನ್, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ he comes here daily. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಡೈಲಿ, ಆಫನ್, ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಡಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೌ, then, later. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಟುಡೇ, ಆಫನ್, ಡೈಲಿ, ಸೆಲ್ಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೌ, ದೆನ್, ಲೇಟರ್, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟೈಮನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ adverbs of time. So under the types of adverbs, the first type is adverbs of time. Now I'll give you another example. Shall we all begin to work now? I'm asking you, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Did you all complete the homework that I had given you yesterday? ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸಿದ್ರಾ? ಯಾವಾಗ ನಾನು ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು is an action, that is verb. When did I give you that action? Yesterday. So did you understand how the importance of adverbs play when it comes to time?
So what are the different examples also we have listed? Quickly now, let's move on to the next type of adverb. Adverb of frequency. Adverb of frequency. ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ವೆನ್. ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್, ಟ್ವೈಸ್, ಥ್ರೈಸ್, 4 times, 10 times, 100 times, or seldom, often, all that comes here. Now, this particular frequency shows how often. ಈಗ twice. I had already warned you twice not to do that. I had already warned you. Warn is again an action. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? Twice. So I had already warned you twice. So this twice comes as a frequency. ಹಾಗೇನೇನೆ often. Often, which I told you in the previous slide, has to come here. So often, ಯಾವಾಗಲೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ದಿನ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. Exams often occur every 3 months. So there is some kind of frequency that we are telling. And then after often, you have seldom. Seldom. Actually, seldom means rarely. Again, ly, rare, rarely. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ seldom, all these particular adverbs come under the frequency. Again, one more example I'll give you. Always. I always forget to carry my wallet. Always. ಯಾವಾಗಲೂ. So, if any particular adverbs here that show you the frequency or that talks about the frequency, how often things happen or how often things don't happen, then we're going to put all these under the adverbs of frequency. So far, so clear? Let's move to the next slide now. Now, the third one is, first one was time. The second one was frequency. Now the third one is place. It talks about place. Informs where something is happening. Yelli. Where is it happening? Okay. Now, I'll give you some examples. Everywhere. Outside or inside or under. So I searched, I looked for my book everywhere. I couldn't find it. Okay, searching is a verb. There's some kind of action that is being involved. How? Where at all did you do it? I did it everywhere. The cat was playing outside the gate. Okay, there's a book that is kept inside the book. The bookshelf has various books under the table. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ where it is located ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು adverbs of place ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I am going back to school. I am going back to school. Where am I going? I am going back to school. So, all these under ಆಗಿರ್ಬೋದು, in ಆಗಿರ್ಬೋದು, back. Okay. ಅದಲ್ದಿರ nearby. Nearby is again an adverb of place. Okay. And then outside. So all these particular adverbs, it talks about the place. That is why we classify them, or it talks about where is the action that is happening. So all this we put it under the adverbs of place category. Okay. Now, moving on to the next type of adverb. What is it? Adverbs of manner. Adverbs of manner. What does it talk about? It modifies or changes
It modifies or changes a sentence to tell us how something happens. How did it happen? ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು adverbs of manner ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. Adverb of manner talks about, or it modifies or changes a sentence to tell us about how something happened. It gives reader a clear picture. It gives reader a clear picture. I'll give you an example, nothing to worry. The child slept soundly. The child slept soundly. Malgodu is the verb form here. Correct, student? Sleep is the verb here. How did it sleep? Soundly, without any disturbance. Nemdiyagi malkondittu. Okay, it is giving you more meaning. Ade tara, we'll look into another example. They happily ate the food. Eating the food is the verb. How did they eat the food? They happily ate the food. Okay, next one. He asked angrily. Asking something, there is a kind of action that is being formed. But how did he ask? He asked angrily. Another last example. The boy works hard. The boy working is kind of an action. How is he working? He is working hard. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಗೂ ಹುಡುಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ adverbs do in a statement. Okay, clear with all this? Adverb of manner, it is something that changes a sentence or tells us how something happens, how it happens, how the baby is sleeping, it is sleeping soundly. How did they eat the food? They ate it happily. How did he ask? He asked angrily. How the boy works? The boy works hard. Understood? It answers the question of how. Okay, now quickly moving to the next form or the next type of adverb. What is it, students? It is adverb of degree or quantity. It shows us how much or in what degree or to what extent. Again, 3 points ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಏನೇನದು? How much or what degree or to what extent. ಈ ಮೂರನ್ನ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಬ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? adverbs of degree or quantity. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಅಗೇನ್ we will learn this with the example. The mangoes are almost ripe. The mangoes are almost ripe. So what am I trying to do here? To what extent is my mangoes ripe? Almost. Your mangoes is almost ripe. I'm trying to stress on the what extent is the ripening happening. ಅದೇ ತರಹ I am fully prepared to attend the exam. To what extent I am fully prepared? To what degree I am fully prepared? How much preparation? Full. I'll give you one more example.
The water was extremely cold. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಸ್ ಮೈ ಆಡ್ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್. I'll give you one more example. He is too careless. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು too ಅನ್ನೋದನ್ನ he is careless, he is careless, he is too careless. You look at the difference, the sentence meaning will change. So adverbs of degree or quantity will suggest us, or it will answer these three questions. Yadu, how much in a statement, or to what degree, or to what extent the particular verb is happening, or whatever action is taking place. Okay, so these are the examples. Clear? Again, I'm telling you, if you have any doubts, please do post it in the comment section. We will be able to help you out. Only if you ask doubts, we will know if you're understanding, or if you have any feedbacks, please do put it in the comment section. We'll be happy to reply to those or respond to those. Okay? We will be happy if we have an interactive session. So the only kind of interaction I and you can have is through the comment section. So keep posting your doubts there. We will clarify it at the earliest. Okay? Having said that, moving on to the next type of adverb, that is adverb of affirmation and negation. What is this affirmation? I am confirming about something. That is, I am affirming. I will teach you with the help of an example. I will definitely do that. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am affirming, one day in my life I will buy this pen. I will buy this. There is a kind of affirmative statement that I am passing. There's a kind of definite action that is being involved. Okay? Those are called as affirmation. What is negation? The opposite of affirmation is called as negation. I will never buy this pen. So there's an act that says which you will never be doing. Adanna negation anta karitare. We will get more quality by using examples. Surely you have mistaken. Look at the statement. Surely you have mistaken. ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ದಿಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ or strong affirmation that you're passing. Surely you have mistaken. ಅದೇ ತರಹ he is definitely wrong. He is definitely wrong. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಪ್ಪು, ನೆಗೇಷನ್. ಅದೇ ತರಹ I rarely spot a leopard in safari. Rarely, very rarely it happens. So ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಷೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಅ ಲೆಪರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಹೌ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ there is a strong meaning that I'm trying to portray using the adverbs of affirmation and negation. Few words that you can remember is surely, definitely, rarely, idaldira, certainly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? All these words fall under the category of affirmation or negation adverbs. Okay?
Moving on to the last few sets of adverbs, it is adverbs of reason. As the name says, it provides an explanation for the cause or motivation behind an action. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ರೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಸ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಬಾಟ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾನು ಈ ಪೆನ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ. So, I am giving you an explanation why I performed that action. I quickly ran there because I wanted to save my friend since he had an accident. So, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರಹದ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is the verb? What is the action that is happening? I ran quickly because I wanted to save my friend since he got injured in an accident. So this is how the linking happens, and we, with the help of adverbs of reason, we will be able to give more clarity to that particular statement. Again, I'll give you examples. It is always easier to understand the concept with examples. Okay, so she left early because she wanted to avoid traffic. She left early. Leaving is verb. Early, again, it shows when, the adverb of time. Okay, she left early because she wanted to avoid traffic. Ade taraha, he therefore had to surrender. Now, what is happening in this particular statement? He going and surrendering is one thing. What was the reason? Because something happened, therefore he had to go surrender. Okay. Moving on to the next example, what I can give you. He is unable to talk for his friend because the fault was his. So, in a statement, if you will have to give a reason why are you particularly doing that action, then that is called as adverbs of reason. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Any doubts you have, please ping in the comment section. Okay? Moving on to the last set of adverb or the last type of adverb. What is it? Interrogative adverb. Oh, fancy name. Interrogative adverb. ಏನಿದು interrogative, introspective, interrogation, ಏನಿದು? So, I bought this pen. What will be the interrogative, the question? Who bought this pen? Why did you buy this pen? How much did you pay for this? So, you're interrogating a particular statement. My name is Aishwarya. What is your name? So, whatever question, a particular question can be arised in a statement, that is called as interrogative. ಇದರೊಳಗೆ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೈ, ವೇರ್, ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೈ, ವೇರ್, ಹೌ, why, where, how and when are placed at the beginning of the question. Now, why are you so late?
Why are you so late? I am late because I got stuck in traffic. Okay, I am late because I woke up late. I am late because I missed my bus. So, why? There is why that is placed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು interrogative adverbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again, next. Where is my passport? Here, where is being answered. So students, in the question it is always interrogative adverbs are used, but in the answer we have the adverbs of place, we have the adverbs of time, we have the adverbs of reason. So ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್. ಇದೇ ತರಹ 8 ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನ ನಾವಿವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ we learnt in today's session. First we started about what is an adverb. Okay, we learned the meaning of an adverb and how adverbs are formed. It is formed with the help of adjectives. Adjectives ಗೆ mostly 60% of the adjectives ಗೆ ನಾವು ly ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋದ್ರೆ we will get our adverbs. ಅದಕ್ಕೆ few exemptions ಇತ್ತು. y in the end ಆದ್ರೆ, ic in the end ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ I gave you the results that you will have to follow or the rule that you will have to follow. ಅದೇ ತರಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಸನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಒಂದು ಎಸೆ ಬರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದಾಗ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ will be the vocabulary, the knowledge about the language will be enriched if you learn the grammar. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್ಸ್, ದೆರ್ ಬಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದೆರ್ ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್, ದೆರ್ ಬಿ ನೌನ್ಸ್, ದೆರ್ ಬಿ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ದೆರ್ ಬಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲನೂ ಫಸ್ಟು ಏಕ್ದಮ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಂತೂ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮರಿಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಓ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರೂ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲೂ ನಮಗಿದು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಒಂದೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ವಿ ಆರ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇವಾಗ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 1 hour ಸೆಷನ್, ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1 hour ಸೆಷನ್, ಆಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಪ್ರೆಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ fun and interesting to do. Off. So ಅದನ್ನೆಲ್ಲ we will solve with a lot of examples. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, till then keep waiting. I'll meet you in the next session. Bye bye students. Take care.